হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা পেডিয়াট্রিক নার্সিং থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ আলোচনা করব। আশা করি আপকামিং এক্সামের জন্য ভিডিওটি হেল্পফুল হবে। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, ইনক্রিজ ইন দ্য সাইজ অফ মাস অফ টিস্যু ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ অপশন এ গ্রোথ, অপশন বি ম্যাচুরেশন, অপশন সি ডেভেলপমেন্ট, অপশন ডি প্রোগ্রেস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ গ্রোথ। নেক্সট, ম্যাচুরেশন অফ ফাংশনস অর স্কিলস ইন এ চাইল্ড is known as option A growth, option B development, option C increment, option D progress. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ডেভেলপমেন্ট। নেক্সট, নাম্বার অফ ক্রোমোসোমস ইন টার্নার সিনড্রোম আর অপশন এ 47, অপশন বি 45, অপশন সি 46, অপশন ডি 44। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 45। নেক্সট, in following which factor directly does not affect the growth and development of a child? Option A phenotype of parents, option B sex of child, option C chromosomal abnormalities, option D business of father. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি business of father. Next, at which age human fetus starts to secrete hormone thyroxine? Option A 12th week of gestation, option B 24th week of gestation, option C 6th week of gestation, option D 32nd week of gestation. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ 12th week of gestation. Next, if pregnant lady is suffering from myxedema, then what effect will seen on growing fetus? Option A hyperthyroidism, option B hypothyroidism, option C there may be hyperthyroidism or hypothyroidism, option D fetus will have normal thyroxine level. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি hypothyroidism. Next, at which age size of the head reaches 90% of the adult head size? Option A 2 years, option B 4 years, option C 6 years, option D 8 years. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A 2 years. Next question, in following which sentence is false? Option A growth and development is a continuous process, option B all the human being follow a same pattern of growth, option C different tissue of the body grow at different rates, option D growth pattern of every individual is unique. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি all the human being follow a same pattern of growth. Next, normal birth weight of a baby is option A 2 kg, option B 2 to 2.5 kg, option C 2.5 to 3 kg, option C 3 to 3.5 kg. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C 2.5 to 3 kg. Next, if a baby's birth weight is 3 kg, then at 5 months weight of the baby should be option A 5 kg, option B 6 kg, option C 7 kg, option D 7.5 kg. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 6 kg. Next, the birth weight of a baby triples at option A 9 months, option B 12 month, option C 15 month, option D 18 month. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 12 months. Next, the birth weight of a baby becomes 4 times at the age of option A 15 months, option B 21 months, option C 24 months, option D 30 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C 24 months. Next, at which age weight of the baby becomes 5 times of the birth weight? Option A 2 years, option B 3 years, option C 4 years, option D 5 years. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 3 years. Next, at the time of birth length of a baby is about option A 30 to 35 centimeter, option B 35 to 40 centimeter, option C 45 to 51 centimeter, option D 50 to 60 centimeter. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 45 to 51 centimeter. Next, at which age length of a baby doubles than the length at the time of birth? Option A 2 years, option B 3 years, option C 4 years, option D 5 years. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 4 years. Next, in following which sentence is true? Option A at the time of birth head circumference is equal to chest circumference, option B at the age of 1 year chest circumference is more than head circumference, option C at the age of 2 years head circumference is greater than chest circumference, option D at the age of 2 years chest circumference is more than head circumference. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি. নেক্সট, at the time of birth head circumference is about option A
28 to 30 centimeter, option B 30 to 32 centimeter, option C 33 to 35 centimeter, option D 37 to 40 centimeter. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 33 to 35 centimeter. Next, at the time of birth, chest circumference is about, option A 28 to 30 centimeter, option B 30 to 32 centimeter, option C 33 to 35 centimeter, option D 37 to 40 centimeter. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 30 to 32 centimeter. Next, the teeth first of all erupted in a baby are, option A lower central incisor, option B lower lateral incisor, option C upper central incisor, option D upper lateral incisor. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ lower central incisor. Next, at which age normally eruption of teeth start in a baby? Option A 6 to 8 months, option B 4 to 5 months, option C 8 to 10 months, option D 12 to 14 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A 6 to 8 months. Next, in following which order of eruption of primary teeth in a baby is correct? Option A lower central incisor, upper central incisor, lateral central incisor, first molar teeth, canine teeth. Option B lower central incisor, upper central incisor, first molar, lateral incisor, canine. Option C upper central incisor, lower central incisor, canine, molar, lateral incisor. Option D lower central incisor, lateral incisor, upper central incisor, first molar. এখানে সিকোয়েন্সটা হলো অপশন এ লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসিজার, upper central incisor, lateral incisor, first molar, and last canine teeth. Next, eruption of permanent teeth takes place in which order? Option A first molar, central and lateral incisor, canine, and premolar to molar 3 and premolar, second molar, and third molar. Option B first molar, second molar, third molar, canine, central and lateral incisor. Option C canine, central and lateral incisor, first molar, second molar, third molar. Next, option D central incisor, lateral incisor, first molar, second molar, third molar. এখানে কারেক্ট সিকোয়েন্সটা হলো ফার্স্ট মোলার, সেন্ট্রাল অ্যান্ড ল্যাটেরাল ইনসিজার, ক্যানাইন, প্রিমোলার, second molar, third molar. Next, in a child eruption of permanent teeth start at the age of, option A 2 to 3 years, option B 6 to 7 years, option C 3 to 5 years, option D 10 to 12 years. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 6 to 7 years. Next, at which age first of all a child can sit with support? Option A 3 months, option B 5 months, option C 8 months, option D 10 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 5 months. Next, at which age of a baby can start to sit without support? Option A 6 months, option B 8 months, option C 10 months, option D 12 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 8 months. Next, developmental milestone that is achieved by a baby at the age of 9 months is, option A he can talk without support, he can walk without support, option C creeping, option D running, option D standing with support. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি স্ট্যান্ডিং উইথ সাপোর্ট. নেক্সট, at which age a baby starts to stand without support? Option A 6 months, option B 9 months, option C 12 months, option D 15 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C 12 months. নেক্সট, a baby starts to run at the age of, option A 9 months, option B 12 months, option C 15 months, option D 18 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি 18 months. নেক্সট, at which age a baby can hold a small object between index finger and thumb? Option A 4 months, option B 6 months, option C 7 months, option D 9 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি 9 months. Next, at the developmental milestone related to language achieved by a baby at the age of 12 months is, option A he can speak 10 words with meaning, option B he can speak a simple sentence, option C he can tell a story, option D he can speak 2 words with meaning. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি he can speak 2 words with meaning. Next question,
At which age a child start to recognize the mother? Option A 2 months, option B 3 months, option C 6 months, option D 7 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 3 months. Next, toilet training to a baby should be started at the age of option A 12 months, option B 15 months, option C 18 months, option D 24 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 18 months. Next, what is meaning of failure to thrive? Option A, child is unable to drink, option B, child is unable to walk, option C, rate of weight gain is sluggish, option D, rate of length gain is sluggish. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি. Next, clinical feature of an infant with failure to thrive include except option A, infant looks small for age, option B, infant will be short stature, option C, expressionless face, option D, response to social stimuli is inadequate. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি. নেক্সট, হোয়াট ইজ the toddler age? Option A 0 to 1 year, option B 1 to 3 year, option C 3 to 5 year, option D 0 to 2 year. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 1 to 3 year. নেক্সট, long term thumb sucking problem in a child may cause option A, dental problem, option B, mucosal trauma, option C, altered growth facial bone, option D, all. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, all. নেক্সট, commonly used therapy for the treatment of thumb sucking includes option A, fooding, option B, aversion therapy, option C, milieu therapy, option D, psychoanalysis. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, aversion therapy. নেক্সট, ম্যানেজমেন্ট অফ চাইল্ড during attack of temper tantrum include except option A, deviates his attention from the immediate cause, option B, protect the child and others from injury, option C, beat the child, option D, parents should be calm, loving and firm. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, beat the child. Next, at which age stranger anxiety starts to develop in a child? Option A 2 to 3 months, option B 4 to 5 months, option C 6 to 7 months, option D 10 to 12 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 6 to 7 months. Next, the behavioral disorder in a child characterized by inappropriate hyperactivity, impulsiveness and inattention. এখানে অপশনগুলো হলো অপশন এ এনিউরেসিস, অপশন বি অটিস্টিক বিহেভিয়ার, অপশন সি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার, অপশন ডি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপোঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার. নেক্সট, ম্যানেজমেন্ট অফ এ চাইল্ড সাফারিং ফ্রম অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার includes option A, parents should be calm, option B, give simple instructions to the child and ask do only the one thing at a time, option C, reward the child if he follows instruction, option D, all of the above. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, all of the above. নেক্সট, repeated passage of urine into cloth or bed during night in a child for more than 5 years of age is known as option A, enuresis, option B, encorpiosis, option C, autistic behavior, option D, ADHD. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A, enuresis. নেক্সট, highest incidence of marasmus is seen in option A, newborn, option B, infancy, option D, toddler, option D, school going children. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন B, infancy. নেক্সট, following are the clinical manifestation of marasmus except option A, edema, option B, body weight is less than 60% of the expected, option C, depletion of fat in adipose tissue, option D, arm circumference is less. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ, ইডিমা. নেক্সট, ইন ফলোয়িং হুইচ আর 3 এসেনশিয়াল ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ কোয়াশিওরকর? অপশন এ, লো ওয়েট, less height and edema, option B, muscle wasting, less fat in adipose tissue and emaciation, option C, markedly retarded growth, mental changes and edema. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, markedly retarded growth, mental changes and edema. Next, mental changes seen in a child with kwashiorkor includes except option A, irritability, option B, apathy, option C, hyperactivity, option D, lethargic. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, hyperactivity. Next, in marasmus which is principal lacking factor? Option A, protein, option B, energy, option C, calcium, option D, vitamins. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, অপশন বি, এনার্জি. Next, what is the cause of edema in kwashiorkor? Option A, hyperalbuminemia, option B, hypoalbuminemia, option C, lack of energy, option D, lack of calcium. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, hypoalbuminemia. নেক্সট, kangaroo care is useful for the treatment of option A, seizure, option B, hypothermia, option C, enuresis, option D, abdominal pain. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, hypothermia. নেক্সট, stomach volume of a child estimated to be option A, 2% of child's body weight, option B, 1% of child's body weight, option C, 3% of child's body weight, option D, 4% of child body weight. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, 3% of child's body weight.
Next, which vitamin is essential for normal vision? Option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin B3, option D vitamin D. এখানে right answer হলো option A vitamin A. Next, in following which is the most abundant mineral in the human body? Option A calcium, option B sodium, option C iron, option D potassium. এখানে right answer হলো option A calcium. Next, neonates means option A baby of age group of 0 to 28 days, option B 0 to 3 months, option C 0 to 7 days, option D 0 to 1 year. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ 0 to 28 days. এখানে নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনফ্যান্ট? অপশন এ এজ গ্রুপ অফ 0 to 28 days, অপশন বি 0 to 3 months, অপশন সি 0 to 7 days, অপশন ডি 0 to 1 year. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি 0 to 1 year. নেক্সট, সোর্স অফ ভিটামিন এ ইনক্লুডস অপশন এ গ্রিন লিফি ভেজিটেবল, অপশন বি গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো ফ্রুটস, অপশন সি চিজ, অপশন ডি অল. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি অল. নেক্সট, which of the in following which is the richest source of vitamin A? Option A apple, option B spinach, option C banana, option D potato. এখানে right answer হলো option B spinach. Next, in following disease which does not occur due to deficiency of vitamin A? Option A night blindness, option B keratomalacia, option C beriberi, option D corneal cirrhosis. এখানে right answer হলো option C beriberi. Next, in following which is the first clinical sign of vitamin A deficiency? Option A conjunctival cirrhosis, option B corneal cirrhosis, option C bitter spots, option D keratomalacia. এখানে right answer হলো option A conjunctival cirrhosis. Next, the dose of vitamin A solution given to an infant at 9 months of age is option A 50,000 international unit, option B 1 lakh international unit, option C 2 lakh international unit, option D 1 lakh 50,000 international unit. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 1 lakh international unit. নেক্সট, আফটার দ্য এজ অফ 1 year at which interval vitamin A solution is given to a child? অপশন এ every 3 months, অপশন বি every 6 months, অপশন সি every 9 months, অপশন ডি every 12 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি after every 6 months. Next, which vitamin is helpful in promoting intestinal absorption of calcium and phosphorus? Option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin D, option D vitamin B2. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি ভিটামিন ডি. নেক্সট, সানলাইট ইজ এ গুড সোর্স অফ ভিটামিন ডি এক্সেপ্ট ইন? অপশন এ আমেরিকান, অপশন বি ইন্ডিয়ান, অপশন সি নেগ্রোস, অপশন ডি ফিমেলস. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি নিগ্রোস. নেক্সট কোশ্চেন, ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন ডি ইন ইয়াং child may cause? Option A rickets, option B osteomalacia, option C keratomalacia, option D beriberi. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ রিকেট. Next, curved legs, deformed pelvis and pigeon chest in a child are the clinical feature of? Option A ricket, option B osteomalacia, option C keratomalacia, option D beriberi. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ রিকেট. Next, recommended daily intake of vitamin D in an infant is? Option A 100 international unit, option B 200 international unit, option C 400 international unit, option D 500 international unit. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 200 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট. নেক্সট, ডেফিসিয়েন্সি অফ থাইমিন ডিউরিং ইনফ্যান্সি মে কজ? অপশন এ ইনফ্যান্টাইল পেলেগ্রা, অপশন বি ইনফ্যান্টাইল বেরিবেরি, অপশন সি ইনফ্যান্টাইল স্কারভি, অপশন ডি রিকেটস. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ইনফ্যান্টাইল বেরিবেরি. নেক্সট, রেকমেন্ডেড ডেইলি ইনটেক অফ ভিটামিন B12 ইন অ্যান ইনফ্যান্ট ইজ? অপশন এ 1 mcg, অপশন বি 2 mcg, অপশন সি 0.2 mcg, অপশন ডি 0.8 mcg. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 0.2 mcg. নেক্সট, ভিটামিন B2 ইজ অলসো নোন অ্যাজ? অপশন এ থায়ামিন, অপশন বি রাইবোফ্লাভিন, অপশন সি নিয়াসিন, অপশন ডি বায়োটিন. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি রাইবোফ্লাভিন. নেক্সট, দ্য ডিজিজ হুইচ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই 3 Ds? অপশন এ বেরিবেরি, অপশন বি পেলেগ্রা, অপশন সি অ্যানিমিয়া, অপশন ডি স্কারভি. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি পেলেগ্রা. নেক্সট, পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া ইজ অকার ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ? অপশন এ ভিটামিন B3, অপশন বি ভিটামিন B12, অপশন সি ভিটামিন BC, আর অপশন ডি ভিটামিন এ. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ভিটামিন B12. নেক্সট, ইন ফলোয়িং হুইচ ইজ দ্য রিচেস্ট সোর্স অফ ভিটামিন সি? অপশন এ আমলা, অপশন বি গুয়াভা, অপশন সি অরেঞ্জ, অপশন ডি লাইম. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ আমলা. নেক্সট, দ্য কজেটিভ অর্গানিজম অফ চিকেন পক্স ইজ? অপশন এ ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস, অপশন বি প্যারামিক্সো ভাইরাস, অপশন সি মিক্সো প্যারোটিডিস,
অপশান ডি বডিটেলা পার্টুসিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান এ ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস। নেক্সট, দ্য পোর্টাল অফ এন্ট্রি অফ দ্য ভাইরাস রেসপন্সিবল ফর চিকেন পক্স ইজ অপশান এ এলিমেন্টারি ক্যানাল, অপশান বি রেসপিরেটরি ক্যানাল, অপশান সি জেনিটালস, অপশান ডি প্যারেন্টেরাল। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান বি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। Next, in following which is the first sign of chickenpox in children? Option A fever, option B rashes, option C shivering, option D malaise. এখানে right answer হলো option B rashes. Next, characteristics of rashes in a child suffering from chickenpox includes except option A distribution of rashes is centripetal, option B first of all they appear on the face, option C first of all rashes appear on trunk, option D usually rashes are not found on palm and sole. এখানে right answer হলো option B first of all they appear on the face. Next, on the characteristic feature of rash in chickenpox is pleomorphism. Here pleomorphism means option A the rash advance quickly through the stage of macule, papule, vesicle and scab. Option B all the stages of the rash such as macule, papule, vesicle etc. may be seen simultaneously at one time in the same area. Option B there is unequal distribution of rashes on the body. Option D there is equal distribution of rash on all over the body. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি all the stages of rash such as macule, papule, vesicle etc. may be seen simultaneously at one time in the same area. Next, in following which communicable disease is also known as rubeola? Option A measles, option B mumps, option C chickenpox, option D cholera. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ মিজলস। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ইজ নট এ ভাইরাস বর্ন কমিউনিকেবল ডিজিজ? অপশন এ চিকেনপক্স, অপশন বি মামস, অপশন সি ডিপথেরিয়া, অপশন ডি মিজলস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি ডিপথেরিয়া। নেক্সট, transmission of measles in children occurred mainly by option A droplet, option B transplacental, option C sexual contact, option D blood transfusion. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A droplet infection. Next, incubation period of measles is about option A 2 to 4 days, option B 10 to 14 days, option C 20 to 25 days, option D 2 to 3 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 10 to 14 days. Next, measles vaccines is stored at option A -20 degree centigrade, option B 0 degree centigrade, option C 2 to 8 degree centigrade, option D room temperature. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C 2 to 8 degree centigrade. Next, after administration of measles vaccine immunity develop? Option A immediately, option B on second day after vaccination, option C on 11th to 12th day after vaccination, অপশন ডি অন 1 month after vaccination. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি অন 11th to 12th day after vaccination. নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ কমিউনিকেবল ডিজিজ ইজ অলসো known as জার্মান মিজলস? অপশন এ মামস, অপশন বি রুবেলা, অপশন সি ডিপথেরিয়া, অপশন ডি পার্টুসিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি রুবেলা। নেক্সট, the communicable disease which is characterized by pain and swelling in parotid gland, earache, fever and headache. Option A measles, option B diphtheria, option C mumps, option D tetanus. এখানে right answer হলো option C mumps. Next, in which age group diphtheria is commonly found? Option A 0 to 2 years, option B 0 to 3 years, option C 1 to 5 years, option D 3 to 10 years. এখানে right answer হলো option C 1 to 5 years. Next, the causative agent of diphtheria is Bordetella pertussis, option B Vibrio diphtheria, option C Clostridium diphtheria, option B Cornybacterium diphtheria. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি Cornybacterium diphtheria. নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ইজ এ ব্যাকটেরিয়া born disease found commonly in children? Option A measles, option B mumps, option C AIDS, option D tetanus. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি tetanus. নেক্সট, diphtheria is spread mainly by option A sexual contact, option B droplet infection, option C infected article, option D faulty blood transfusion. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি droplet infection. Next, clinical feature of diphtheria in a child include option A sore throat, dysphagia, low grade fever, option B sore throat, high grade fever and rash, option C swelling of parotid gland, earache, fever, option D sore throat, rash, pain in abdomen. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ sore throat, dysphagia and low grade fever. Next, the test which is done to find out whether a person is immunized or not against diphtheria. Option A Mantoux test, option B stick test, option C Dick test, option D Whittle test.
এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি স্টিক টেস্ট। নেক্সট, অ্যাট হুইচ টেম্পারেচার ডিপিটি ভ্যাকসিন শুড বি স্টোর্ড? অপশন এ -20 ডিগ্রি, অপশন বি 0 ডিগ্রি, অপশন সি 4 to 8 ডিগ্রি, অপশন ডি 20 ডিগ্রি। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 4 to 8 ডিগ্রি। নেক্সট, for children under 1 year of age, DPT should be administered in option A middle aspect of thigh, option B lateral aspect of thigh, option C lateral aspect of upper arm, option D upper outer quadrant of gluteal region। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি lateral aspect of thigh। নেক্সট, in which disease usually rashes are not found? অপশন এ measles, অপশন বি mumps, অপশন সি চিকেনপক্স, অপশন ডি ডিপথেরিয়া। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি ডিপথেরিয়া। Next, in following which disease is also known as whooping cough? Option A diphtheria, option B mumps, option C rubella, option D pertussis। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি pertussis। নেক্সট, highest incidence of pertussis is found in age group of? Option A 0 to 2 years, option B 0 to 5 years, option C 2 to 8 years, option D 0 to 10 years। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 0 to 5 years। নেক্সট, in China which disease is known as hunter's day cough? Option A ডিপথেরিয়া, অপশন বি মামস, অপশন সি মিজলস, অপশন ডি পার্টুসিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি পার্টুসিস। Next, chest introing, nasal flaring and grunting are the feature of? Option A measles, option B diphtheria, option C typhoid, option D pneumonia। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি নিউমোনিয়া। নেক্সট কোশ্চেন, ইন ফলোয়িং হুইচ ডিজিজ ইজ নট ট্রান্সমিটেড বাই ড্রপলেট ইনফেকশন? অপশন এ মিজলস, অপশন বি ডিপথেরিয়া, অপশন সি হেপাটাইটিস বি, অপশন ডি চিকেন পক্স। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি হেপাটাইটিস বি। নেক্সট, at which age a child starts to walk upstairs? Option A 10 months, option B 15 months, option C 24 months, option D 36 months। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 24 months। নেক্সট, at which age a child can produces bisyllable like mama, baba, etc.? Option A 6 months, option B 4 months, option C 9 months, option D 12 months। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 9 months। নেক্সট, ইন ফলোয়িং হুইচ ভিটামিন ইজ অলসো টার্মড অ্যাজ অ্যান্টি ইনফেক্টিভ ভিটামিন? অপশন এ ভিটামিন এ, অপশন বি ভিটামিন সি, অপশন সি ভিটামিন ডি, অপশন ডি ভিটামিন B12। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ ভিটামিন এ। নেক্সট, দ্য ইউজুয়াল এজ অফ অনসেট অফ infantile beriberi is? Option A 2 to 3 months, option B 6 to 8 months, option C 10 to 12 months, option D 3 to 6 months। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ 2 to 3 months। নেক্সট, রিকমেন্ডেড ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট অফ ভিটামিন সি ইন ফুল টার্ম ইনফ্যান্ট ইজ অ্যাবাউট? অপশন এ 10 mg per day, অপশন বি 20 mg per day, অপশন সি 30 mg per day, অপশন ডি 40 mg per day। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 30 mg per day। নেক্সট, ইন ফলোয়িং হুইচ ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ নিওনেটাল অ্যাসফিক্সিয়া? অপশন এ হাইপক্সিয়া, অপশন বি হাইপোপারফিউশন, অপশন সি হাইপোক্যাপনিয়া, অপশন ডি অ্যাসিডোসিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি হাইপোক্যাপনিয়া। নেক্সট, in a newborn Apgar score should be measured first of all at? Option A 1 minute, then 5 minutes of age, option B 10 minutes, then on next day, option C at 30 minutes, then 40 minutes of age, option D 5 minutes and 30 minutes of age। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ at 1 minute, then 5 minutes of age। নেক্সট, the scoring method which is used for assessing? Option A infant's condition, option A Glasgow স্কেল, অপশন বি পাটোগ্রাফ, অপশন সি আপগার স্কোর, অপশন ডি কমপ্লিট ব্লাড এক্সামিনেশন। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি আপগার স্কোর। নেক্সট, হুইচ আর দ্য TABC অফ রিসাসিটেশন? অপশন এ থার্মোমিটার, অপশন বি থার্মোমিটার, এয়ারওয়ে ব্রিদিং কম্পেনসেশন। নেক্সট, অপশন বি টেম্পারেচার অ্যাটমসফিয়ার ব্রিদিং সার্কুলেশন, অপশন সি টেম্পারেচার এয়ারওয়ে ব্লাড লেভেল সার্কুলেশন, অপশন ডি টেম্পারেচার এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি। নেক্সট কোশ্চেন, সাইজ অফ সাকশন ক্যাথেটার হুইচ ইজ ইউজড ফর সাকশনিং অফ মাউথ অ্যান্ড নোজ ইন এ নিউ বর্ন বেবি? অপশন এ নাম্বার 8, অপশন বি নাম্বার 12, অপশন সি 20 নাম্বার, অপশন ডি 4 নাম্বার। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ 8 নাম্বার। নেক্সট, ডিউরিং রিসাসিটেশন ইন অ্যান ইনফ্যান্ট দ্য রেশিও অফ চেস্ট কম্প্রেশন অ্যান্ড ভেন্টিলেশন ব্রিথ শুড বি? অপশন এ 1:1, অপশন বি 1:3, অপশন সি 5:1, অপশন ডি 4:1। এখানে রাইট আনসার হবে 3:1। চেস্ট কম্প্রেশন 3টে এবং ভেন্টিলেশন 1টা। নেক্সট, দ্য ইনার ডায়ামিটার অফ endotracheal tube which is inserted in full term infant having normal weight should be? Option A 2.5 mm, option B 3 mm, option C 4 mm, option D 6 mm। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 4 mm।
পেডিয়াট্রিক নার্সিংয়ের পার্ট 1 এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগির চলে আসবো। টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল।